Hi guys! Oh god, hi guys! I can't do that. Hi വേണ്ടല്ലേ നമുക്ക്. Okay. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഹെൽത്തിലെ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ആണ്. Or is it the health gap in gender? Watch till the end to know. അപ്പോൾ in ancient Greece, അന്നുണ്ടായിരുന്ന physicians and they were actually considered the godfathers of modern medicine. So they saw or they believed that women were more prone already matti. സ്ത്രീകൾ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരുപാട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് സിംറ്റംസിനെ, ഫിസിക്കൽ എയിൽമെൻറ്റ്സിനെ കളക്റ്റീവായിട്ടിട്ടൊരു പേരാണ് ഹിസ്റ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റീരിയ, ദ വേർഡ് ആക്ച്വലി കംസ് ഫ്രം ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഹിസ്റ്റെറ, വിച്ച് മീൻസ് യൂട്രസ്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും, ഈവൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ, hysteria is still associated with women's emotional issues. And very recently ആണ് ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ മാറി ഹിസ്റ്റീരിയയുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ വിമൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം റിമൂവ് ആയത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, സ്ത്രീകളുടെ ഫിസിക്കൽ എയിൽമെൻറ്റ്സ്, അവർക്ക് ഫിസിക്കലായി തോന്നുന്ന സിംറ്റംസിന് പലപ്പോഴും ഡ്രമാറ്റിക് ആവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് കൂട്ടുന്നതാണ്, ഇതെല്ലാം നീ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇസ് വെരി കോമൺ. ലൈക്ക് റീസെൻ്റ്ലി ഞാനൊരു പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അബൌട്ട് if they've ever had an experience of a medical professional or their family or their friends or relative calling them dramatic when they were trying to express any sort of their health concern. And surprisingly, 56% of the people who replied actually said yes, and they also gave me reasons or what actually happened when they try to reach out to somebody about their physical health. So സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം has always been misunderstood and mostly called as emotional or dramatic. Majority of the women don't really give much importance to their health. They're always trained to put their health behind and put their family's health forward. ഒരു ഉത്തമ സ്ത്രീ ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് സ്വന്തം ആരോഗ്യം നോക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. So this is something that I see a lot in my clients and in my profession. So I am actually a nutritionist and a health coach, and our center actually deals with all sorts of chronic lifestyle disorders, and we actually teach the client to take it back to their family. Ipo dietary advices aikotte, exercise aikotte, cooking aikotte, shopping aikotte, we actually train them to take it back home and share it with their entire family. So unless and until the entire family is on board and is supportive, ആ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് ജേർണിയിൽ അത്ര റിസൾട്ട് നമ്മൾ കാണാറില്ല. സോ വി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ആസ്ക് ദ ഫാമിലി ടു ഓൾസോ ജോയിൻ ഇൻ ഫോർ ആർ സെഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മെയിൽ ക്ലയൻ്റ് ആണ് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം, ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഫീമെയിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫായിരിക്കും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത്, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത്, ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ദ വൺ ഹൂസ് കീൻ ഓൺ getting her husband to change his health. Now role reversal, our client is a female nu vicharikkam, and like we said, it's very difficult for that female client to get her husband also on board for our sessions. So we've always wondered why it's so difficult, because bhartakanmar easily parayade thanne their wives join for the session, but it's not the same when it's a female client. And പലപ്പോഴും they end it by saying, ഇല്ല പക്ഷേ ചേട്ടനില്ലാത്തത് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്, നീ എന്ത് വേണേൽ ചെയ്തോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന്. So the difference here is the kind of support that female clients talk about is their husbands letting them take care of their health. And most of the time the support doesn't really come with positive affirmations or any sort of support in the kitchen. And most of the time ഈ പറയുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ആയാലും എസ്പെഷ്യലി ഡയറ്ററി ചേഞ്ചസ്, they find it really difficult to maintain because their husbands want an entirely different diet. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും the kind of support both the genders talk about is really different. I have understood that the reason why this happens is because generally women are taught to put their health concerns behind, and it's not that important. It doesn't come at the cost of taking care of your family. So there was a research done where a lot of scientists were asked how long they'd want to live, and their average was close to 1,200 years. The same question was asked to female scientists, and they said close to 100 years. And the evident reason why there was a difference is because men are always being taken care of. So if you're being taken care of,
you can live longer. Like, it doesn't matter how long you have to live as long as you're being taken care of. But at the same time, women chose something that was really small because they are so tired of taking care of people their entire lives. From a young age, they're taught to take care of the family. They're taught to take charge in the house and start learning kitchen work and household work so that they're ready for their marriage. Once they're married, they're supposed to take care of the family. And once they have kids, you have to take care of the kids. Once the kids have kids, they're supposed to take care of the grandkids. So if you look at women's life, their entire lifespan is all about taking care of other people. അപ്പോൾ ഇത്രയും സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് now what we can do is let's try and understand women's health കുറച്ചും കൂടെ better. Okay, one of the major reasons for majority of women's hormonal issues comes down to estrogen dominance. Okay, like the name suggests, it's a surge of estrogen in the body and resulting in a unbalanced ratio of estrogen and progesterone. For example, ഇന്ന് സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന PMS, weight gain, fibroids, ovarian cancer, endometriosis, PCOD, PCOS, migraine, depression, bloating, mood swings, brain fog, insomnia, breast tenderness, abnormal menstruation, painful periods. ഇത്രയും ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഇഷ്യൂസിനും there has been a link to estrogen dominance. So what exactly is the reason for estrogen dominance? ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വേണ്ടത് പ്രൊജസ്ട്രോണും ഈസ്ട്രജനുമാണ്. പിന്നെ ചെറിയ അളവിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ വൈ ഡസ് ഈസ്ട്രജൻ ഡോമിനൻസ് ഹാപ്പൻ? When there is high amount of stress happening in your body, that demands high amount of cortisol production. കാരണം കോർട്ടിസോൾ ആണ് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ. ഒരു സ്ട്രെസ്സ് വന്നാൽ നമ്മളെ അതിനെ നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് കോർട്ടിസോൾ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോർട്ടിസോൾ ലെവൽസിൻ്റെ നീഡ് എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ആയിരിക്കും. ഈ കോർട്ടിസോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെ നിന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഫ്രം കൊളസ്ട്രോൾ. ആൻഡ് ഈസ്ട്രജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാന്ന് ചോദിച്ചാലും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫ്രം കൊളസ്ട്രോൾ. അപ്പോൾ ഈ കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്ന് കോർട്ടിസോളും ഉണ്ടാവാം, പിന്നെ ഈസ്ട്രജനും ഉണ്ടാവും. ഈ ഈസ്ട്രജൻ ഉണ്ടാവുന്ന പാത്വേയിലാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോള്, പ്രഗ്നനെലോൺ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ, പിന്നെ അതിൻ്റെ എൻഡാണ് ഈസ്ട്രജൻ വരുന്നത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യുവർ ബോഡി ഡിമാൻഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോർട്ടിസോൾ? ദ കൊളസ്ട്രോൾ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു കോർട്ടിസോൾ. പക്ഷേ ഈ പാത്വേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈസ്ട്രജനിലോട്ടുള്ള പാത്വേ കുറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ശരീരത്തിൽ ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് കുറയും. അതായത് കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്ന് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉണ്ടാവില്ല, ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ഉണ്ടാവില്ല, ഈസ്ട്രജൻ ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ദ ബോഡി സം ഹൗ വാണ്ട്സ് ദ ഈസ്ട്രജൻ ടു ബി റീസ്റ്റോർഡ്. സോ ദ ബോഡി ടേക്സ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്വേ ടു ക്രിയേറ്റ് ഈസ്ട്രജൻ. പക്ഷേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദിസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് പാത്വേ ഇസ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇസ് നോട്ട് ബീങ് മെയ്ഡ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദർ ഈസ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഈസ്ട്രജൻ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു പ്രൊജസ്ട്രോൺ. അതായത് അവരുടെ റേഷ്യോ ഇസ് നോട്ട് ബാലൻസ്ഡ്. And this causes estrogen dominance. And this is found to be one of the main reasons for female hormone imbalance. Stress മാത്രമാണോ ഇവിടെ വിഷയം? No. സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കൂടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഡെഫിഷ്യൻസീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് സ്മോക്കിംഗ്, ആൽക്കഹോൾ, സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റൽ ടോക്സിൻസ്, all of this. So how do you address estrogen dominance? അപ്പോൾ a lifestyle that addresses mental health and where you actually practice activities that helps you improve your mental well-being, like meditation ആയിക്കോട്ടെ, mindfulness ആയിക്കോട്ടെ, yoga ആയിക്കോട്ടെ, journaling ആയിക്കോട്ടെ, therapy sessions ആയിക്കോട്ടെ, whatever it is that addresses your mental health is extremely important. What I'm talking about is not stress that happens ഒരു പരീക്ഷയുടെ തലേന്നോ. I am talking about chronic stress that is not addressed. Another factor that helps deal with it is diet. A diet that is rich in anti-inflammatory substances, a lot of vegetables, a lot of plants, nuts, a diet that is rich in phytonutrients that helps you deal with this stress. Another aspect is physical activity. So these are some of the things that you can address in your life. These are some of the dietary, behavioral and lifestyle factors that you have control over
that can control your health and well-being. So the next time somebody tells you that what you're feeling is just emotional or you're just being dramatic, maybe that's not the case. Maybe there is some sort of imbalance in your body that is making you feel whatever you're feeling. So I want you to understand this and take charge of your health and actually understand that your health and mental well-being comes before anybody else's. Okay. So unless and until you learn to take care of your health and you take charge of your own health, you can't take care of your family's health, your community's health, or even the planet's health.